Есть такой популярный вопрос. Когда вы думаете о какой-либо стране, какие три слова приходят на ум? Применительно к Англии это, как правило, Биг Бен, королева, ну и футбол. Порядок может меняться. Иногда вместо королевы Шекспир, а вместо Биг Бена виски. Это зависит от пристрастий. Но почему-то крайне редко в связи с Великобританией упоминается рыбалка. А ведь эта великая страна – родина не только футбола, бокса, гольфа и тенниса. Здесь изобрели спиннинг и фидер. Неужели вы не знали? Рыбалка, кстати, в Англии на 3-м месте по популярности среди видов спорта. А на 1-м, думаете, футбол? А вот и нет. На 1-м регби, а футбол только на 5-м. А еще рыбалка и природа – практически синонимы. Регби может этим похвастать? Нет. Разве что экстремальные виды, вроде маунтинбайка до фрирайда на сноуборде. Но рыбалка как-то надежнее, что ли? И адреналина в избытке, и кости целы. А природа, вот она, можно потрогать. Что мы и сделаем в 7-й серии английского рыболовного сериала «Ловля невозможного», которая так и называется «Ближе к природе». Наше путешествие начинается в Восточной Англии. Этот край известен под названием «фенс», что в переводе означает «болото». And us anglers love this other world because it provides us with a lifetime of mysteries and adventures that take us ever closer to nature. Во время поиска рыбы нам повстречались и другие путешественники. Громогласные лебеди из Исландии, преодолевшие более 1200 миль, чтобы провести зиму на этих затопленных водой пространствах. Most of the fields are kept dry by pumping water down numerous man-made drains. The water's surface hiding more wild. Поверхность воды скрывает больше представителей дикой природы, чем вы можете себе представить. Плотва и лещ, красноперка и крупная щука и наиболее таинственный обитатель здешних мест – судак. Судак – это хищник, который предпочитает охотиться, когда наступают сумерки, и особенно ночью. Of over 10 pounds. These fen drains were once the home. Мартину нужен крупный хищник весом не менее 4,5 килограммов. Эти дренажные каналы в болотах Восточной Англии стали домом для рекордных судаков. Но искать крупного хищника на протяжении сотен миль водных артерий достаточно сложно, несмотря на то, что рыболову помогают электронные сигнализаторы. С ними не пропустишь поклевку даже в полной темноте. Наша цель – трофей на 4,5 килограмма – это всего лишь половина того монстра, которому сейчас принадлежит национальный рекорд. Но и этот размер остается пока невозможным для нас, несмотря на несколько ночей неустанных поисков. Если вы не рыболов, то для вас ночная рыбалка не совсем адекватное занятие. Но это только потому, что у вас не было шанса ощутить волшебство ночной жизни природы. Неуспех на болотах заставляет рыболовов вернуться туда, где Бернард Крибенс поймал своего первого судака. Это Берри-Хилл в Суррее, место, известное как крупными судаками, так и красотой природы. Как любой азартный рыболов, Мартин появился здесь уже на рассвете и забросил насадку из морской рыбы в точку, которую посчитал для себя счастливой. Судаку вряд ли знаком вкус моря, но кто знает, что там у него на уме. I too was having trouble with difficult bites and missed fish. Nah, definite bite. No, the wind. I don't think that was. We waited all day with only a few small fish to reward our efforts. But it's an enjoyable way of passing time, and we hoped the low evening light would improve our chances.
That's you, Martin, isn't it? Yeah, I think I'm away. Yeah. I'm in, Bernard. Again? Yeah, I've got one. Well done, that Martin. Well, it's very close in by these pads. Excusez-moi, I will apply the net. Can I hold your rod, sir? Could I hold your rod for an hour? No, you can't. It feels quite heavy at times, and then Perhaps you caught a log, mister. What was that on? Bait? that was on a sprat head. A sprat head? Just a little piece, because he's been messing me I know, around. yeah. Oh, he's having a go. I think it might be a better one, Martin. Yeah, I think it might be as well. Then it'll come up and it'll be tiny. No, I don't think it'll be tiny. I think it'll be a Keeping them out of those pads. Oh yeah, nice one. Oh yeah. In it goes. Yeah, well done, Bernard. Look at those teeth. Cool. Like Count Dracula. Promising start, but only 6 or 7 pounds, so Martin had better try again, as I'm hoping to get to bed tonight. One night sleeping with the geese is quite enough for an old man like me. And there's a 50p bet riding on the winner of this Zander fishing contest. Oh boy, Peter Scott. That's you, Martin, isn't it? Yeah, I think I'm away. I think that's taking it. I better, isn't it? Has he got it? Yeah. Has he got it, Martin? Yeah. Yeah? One there. What do you reckon? Wow. Zander? Yeah, I reckon so. How do you know? How do you know? I reckon that 50p's coming my way. Yeah, exactly, that's all you're after, isn't it? 50p. Well done. That was funny because he sort of, indicator went and then it sort of stopped, didn't it? Yeah, I think it just gobbled it on the spot. Yeah, amazing. I'll get the net ready. Наблюдать за такой ловлей судака нам, россиянам, в диковинку. У нас как-то все больше привычней спиннинговая ловля на искусственные приманки, воблеры и джиги. Часто судака ловят и в отвес, с дрейфующей по течению лодки или со льда. Но донной ловлей тоже занимаются, правда, не так активно, как в Англии, где донка такая же популярная снасть для ловли судака, как и спиннинг. Обычно российские рыболовы используют для охоты на судака донку с резиновым амортизатором, насаживая на крючки некрупного живца, чаще всего уклейку или верхоплавку. В Англии использовать живца запрещено, поэтому в ход идет мертвая рыбешка или ее часть. Сигнализатор чаще всего ставят электронный, чтобы легче было ловить в сумерках или ночью. К тому же судак не любит грубую снасть, а сигнализатор позволяет настроить ее очень тонко. Now that's a much nicer fish. Well done. Get your mat out, my dear. I will. Oh, I've got the rod. Okay. I'll get my scales as well. Go on. Guesstimate him. Not guesstimating that. No, it's a good fish. A beauty. Very deep. Yeah. It might be an impossible. Certainly for today it's an impossible. Right. Coming up. Oops, a daisy. Oh yeah. I reckon we're approaching that. I reckon if you could lie that down for me, that'd be brilliant. That's a nice Zander, that is. Okay. Yeah, let's have a look. There you go. I think he's down near double figures, isn't he, Martin? Oh well, is it an impossible or not? Oops, daisy. Very close, I think. Yeah, there we go. Well played. Easy does it. Right, I'll just Look at that for a Zander. Magnificent. I think the young man is pleased with that, aren't you? I am very pleased. Excellent Scale stuff. zero. How comes at dark everything becomes Impossible. yeah. Impossible? You know what? Right. On my finger? It's all yours, Governor. Is that through okay? Oh yeah, we got our impossible. Yeah. What is it? It is 11 and a quarter.
Well done. Yeah. Right. Well done, then. Well done, Bernard. Good team effort. I didn't catch it. You caught it, you great pillock. Oh, that's a ball. Yes, sir. Look at that. That's fantastic, Bernard. Cracker. Absolutely beautiful fish. Well played. She's in beautiful condition, isn't she? Just got to let her get her strength back. She deserves every little bit of respect You push forward and we back can give her. a bit. There she goes. Good night, Mama. Well, brilliant. Well done, son. Nice one. We can go home now. Oh no, we got to get you one first. Yeah, we'll go home. £12 No, you've done it. You've done it. Well done. Cracker. Наше следующее невозможное создание начинало свою жизнь в тысячах миль отсюда, а затем пересекло Атлантический океан. Это угорь. Загадочная рыба, которая дрейфовала вместе с Гольфстримом, чтобы достичь западного побережья Англии и зайти в пресную воду, используя наши реки вместе с местным усачом, плотвой и головлем. Этой зрелой особи, весом в районе кило 300, может быть лет 12 от роду. И это редкое создание, потому что количество угрей за последние годы упало более чем на 90%. И в такой ситуации способствовало загрязнение воды и промышленный перелов рыбы. Этот угорь, возможно, направляется обратно в море для того, чтобы дать начало новому поколению. Тогда молодые угри вновь вернутся. Они поднимутся из устья вверх по реке, заплывая в небольшие каналы, чтобы достичь прудов и озер, где они будут жить и взрослеть, вырастая до размеров настоящих чудовищ. Наша невозможная цель – это угорь весом более 2 килограммов. Impossible challenge is an eel weighing over 5 pounds. And И Мартин заручился поддержкой своего приятеля и рыболова-аса Терри Теобальда, который сейчас занят ловлей небольшой приманки, необходимой для поимки крупного угря. На самом деле, именно Терри прослышал, что в этом озере обитают крупные угри, так что без сомнения всю ответственность Мартин возложит на него, если они останутся ни с чем. like the zander we caught, eels like eating fish. Как и судак, которого мы уже поймали, угорь питается рыбой, поэтому приманкой будет служить плотва и оставляемый ею привлекательный пахучий след. Как и судак, крупный угорь предпочитает рыскать в поисках добычи в сумерках, на рассвете и в течение ночи. И так же, как и судак, угри очень чувствительны к грубой снасти, поэтому сигнализатор должен быть настроен очень тщательно. Difficult to believe that monsters could be lurking in the middle of a caravan site. But that is one of the joys of angling. It does take you closer to nature than you might expect. Well, it's the magic hour now for you. Yeah, so weather's perfect as well, mate. Yeah, if that cloud comes over, it should keep warm all night, and with that sun on the water, I think they might be moving tonight, the old hills. Let's hope we get that £5 that we're looking for. Yeah, can but hope. While the holiday makers sleep, our intrepid pair have been waiting. But has a monster kept them awake? Any good, Matt? Well, not bad. What about yourself? В конце концов, все случилось уже глубокой ночью, когда оператор спал, поэтому сразу смотрим результат. What you got there then? Look at that for a beast. Oh, anguilla. Caught her on a gudgeon, just under my feet. Have you weighed it? It's just under 5. Beautiful. What a... Oh. It's a bit wild now. When did you catch it? 3 o'clock this morning. It's roared off. Look at that. What a beaut. What a beauty. Oh. Now, I'm told that the best way to handle an eel is to turn it over. The only trouble is turning the damn thing Turning over. the things over, yes. Come on. There we are. And apparently then you give them a stroke. Yeah.
at this one. It's easier said than done. Look at the size of it. Oh, keep you on the mat. It's a python. What a beauty. That's a real long eel, isn't it? Look how marvellous she is though. That's taken, 30, 40 years to reach that? Marvellous creature. Yeah, well, And needs to be protected as well. You know, there's so few of them. There's only 1% of the population now coming up the rivers. that's right, yeah. We don't get the overrun, so these will become rarer and rarer, and we probably haven't caught a rarer fish than this. Just calm down. What a marvellous creature. See, turning her over, half calms her, doesn't it? So now I caught one 20 odd years ago of £7, and it frightened the living daylights out of me that I give up fishing for eels for a long time after that. I don't blame you. Right, while she's calm, I'm going to quickly put her back. She's feeling that water now. Yes. Ooh. Back to her slippery home. От одного невозможного создания мы переходим к другому изумительному путешественнику на дальние расстояния – атлантическому лососю. И чтобы его встретить, нет лучшего места, чем знаменитая река Спей в Шотландии. Здесь, более чем в каком-либо другом месте, рыбалка проходит ближе к природе, в безлюдной местности, где дикая жизнь присутствует в избытке. И нет, вероятно, ничего более харизматичного, чем еще один путешественник, один из лучших рыболовов в птичьем мире, мигрирующая скопа, прилетевшая сюда с запада Африки. The osprey, all the way from West Africa, and one of the finest fish catchers in the bird. Конечно, не каждая атака заканчивается успешно, но в этих болотах рядом со Спеем в немыслимых количествах обитает щука, одна из любимейших рыб скопы. Мы с Мартином продвигаемся к северу, любуясь потрясающим спектаклем, который дает нам природа. И мы тоже попытаемся поймать рыбу, пока скопа ее всю не переловит. Martin and I have travelled north to enjoy this wildlife spectacle and to try and catch a trout before he catches them all. Where, Martin? Oh, look at that. Got the ospreys and the conifers there. Right. And all the grub they ever want down here. Pike, eels. There's pike in there, is there? Yeah, a lot of pike, I'm told. I haven't actually fished it, but this is the place that Chris and Bob came to, remember? Bash of Brang. Right, The otters, that's it, yeah. So they were lucky seeing those. I don't think we'll see any today. Well, there are terns or something fishing there. There's one down here. No, I thought it was a tern. It's not. It's black-headed gull. Yeah. Full of old lily pads, isn't it? Well, it looks pikey, doesn't it? Absolutely, I'd be full of them. And the osprey stood up on her nest. Yeah. Gorgeous spot, isn't it? Lovely. Brilliant, isn't it? Absolutely brilliant. And whenever she says, "What about lunch, dear?" he says, "Hang about," and he goes, picks up a pike. What a view, eh? Yeah, fantastic.